கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங். நான் புற்றுநோய் சம்பந்தமான ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் இது நடத்துகிறோம். இதில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள முக்கியமான மருத்துவர்கள், புற்றுநோயை வைத்தியம் பண்ணுற மருத்துவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறாங்க. கொஞ்சம் சர்ஜன்ஸு, கொஞ்சம் ரேடியேஷன் ஆன்காலஜிஸ்ட், பட் மெயினாக மெடிக்கல் ஆன்காலஜிஸ்ட். ஏன்னா சாதாரணமாக இப்போ இருக்கிற புற்றுநோயை வந்து சர்ஜரி மூலமாகவும் ரேடியேஷன் மூலமாகவும் 100க்கு ஒரு 25 பேர் தான் குணப்படுத்த முடியும். அதுக்கு மேலே குணப்படுத்தணும்னா சிஸ்டமிக் ட்ரீட்மெண்ட் சொல்கிறோம். அதாவது ரத்தத்தின் மூலமாகவோ அல்லது வாய் வழியாகவோ மருந்துகளை செலுத்தணும். அப்படி பண்ணித்தான் இப்போ 70-80 பேரை நம்ம குணப்படுத்துகிறோம். ஆக இந்த மெடிக்கல் ஆன்காலஜிஸ்ட் வந்து இப்போ ஒரு 50 வருஷமாக பெரிய அளவில் டெவலப் ஆகிருக்கு. டே டு டே புதுசாக மருந்துகள்லாம் வந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ பொதுவாகவே டாக்டர்கள் வந்து அவங்களுடைய மருத்துவ அறிவை அவங்க அப்பப்போ புதுப்பிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கணும். பழைய வைத்தியத்தை தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்க முடியாது. ஆனால் புற்றுநோய் வைத்தியத்தில் இன்னும் அதிகமாக அதை பண்ணணும். பழைய வைத்தியத்தை மறந்து புது வைத்தியத்தை அவங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அதை பண்ணணும். நிறைய வைத்திய வசதிகள் வந்துருச்சு. வெறும் கீமோதெரப்பி மட்டும் இல்லாமல் டார்கெட்டட் தெரப்பின்னு சொல்லி அந்த புற்றுநோய் திசுக்களை மட்டும் கொல்கிற மாதிரி உள்ள மருந்துகள், அதுபோக நம்முடைய எதிர்ப்பு சக்தியையே பூஸ்ட் பண்ணி இம்யூனோதெரப்பின்னு சொல்கிறோம். புற்றுநோயை அழிக்கிறதுக்கான புது மருத்துவ வசதிகள்லாம் வந்திருக்கு. இது சம்மந்தமாக பேசுகிறதுக்கு தான் இப்போ இந்த 1.5 நாள் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துகிறோம். கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில் உள்ள அவ்வளவு புற்றுநோய் மருத்துவர்களுமே வர்றாங்க. இன்னும் ஈவினிங்கெல்லாம் இன்னும் வருவாங்க. இதனால் பொதுவாக இது பரவலாக தமிழ்நாடு முழுவதும் மக்களுக்கு ஒரு லேட்டஸ்ட்டு மருத்துவ அறிவு அவங்களுக்கு போகும். அதனால் மக்களுக்கு நல்ல பயன் ஏற்படும். ஸ்டேஜ் 1, 2, 3 ஈஸியாக குணப்படுத்தலாம். ஸ்டேஜ் 4 வந்து சில வியாதிக்கு, உதாரணமாக லிம்போமா, லியூக்கீமியா, அப்புறம் டெஸ்டிகுலர் டியூமர், அந்த மாதிரி சில வியாதிகள் தான். அது 100க்கு 10% தான் ஸ்டேஜ் 4 இருக்கிறத குணப்படுத்த முடியும். மற்றபடி பெரும்பாலான வியாதிகளை ஸ்டேஜ் 3க்குள்ளே இருந்தால் தான் நம்ம குணப்படுத்துகிற மாதிரி வருது. எந்த உறுப்பை வந்து இந்த புற்றுநோய் உடம்பை எந்த உறுப்பை வேணாலும் பாதிக்கலாம். பொதுவாக பெண்களுக்கு அதிகமாக மார்பக புற்றுநோயும் கர்ப்பப்பை புற்றுநோயும் அதிகமாக அவங்கள பாதிக்குது. ஆண்களை பொறுத்த வரைக்கும் தொண்டை வாய் புற்றுநோய், நுரையீரல் புற்றுநோய், பெருங்குடல் புற்றுநோய், புராஸ்டேட் புற்றுநோய், இதெல்லாம் அதிக அளவில் மக்களை பாதிக்குது. 6 வருஷமாக வந்த புது கான்செப்டை நம்ம உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தி இருக்குது. லிம்போசைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். டி லிம்போசைட்ஸ், பி லிம்போசைட்ஸ் நம்மளை கிருமிகளை காப்பாற்றுறது, மற்ற கேன்சர் வராமையும் தடுக்கிறது அதுதான். ஆனால் நம்முடைய பழக்க வழக்கத்தினால இப்போ நிறைய ஆண்கள் வந்து புகையில குடிக்கிறாங்க, மது அருந்துறாங்க. அதனால் அவங்களுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் பாதிக்கப்படுது. அவங்களுக்கு அதனால் புற்றுநோய் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு உண்டாகுது. ஆக இந்த இது வந்து நம்முடைய எதிர்ப்பு சக்தியை பாதிக்குது. அந்த எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து பழையபடி ஆக்டிவேட் பண்ணி புற்றுநோயை கொல்றதுக்கு தான் இந்த இம்யூனோதெரப்பி. டி செல்ஸை வந்து பிளாக் ஆகியிருந்த டி செல்ஸை அன்பிளாக் பண்ணி ஆக்டிவேட் பண்ணி புற்றுநோய் செல்களை அடிக்கிறது தான் இந்த இம்யூனோதெரப்பி. பெரிய அளவில் வந்து ரொம்ப முற்ற நிலையில் இருக்கிறது கூட இந்த வைத்தியத்தினால குணமாகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. முக்கியமாக இப்போ கல்லீரல் புற்றுநோய் பற்றி நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க. அதுக்கு முக்கியமான வைத்தியம் ஆரம்ப நிலையில் இருந்தால் அறுவை சிகிச்சை மூலமாக பண்ணலாம். அடுத்த ஸ்டேஜ் போயிடுச்சுன்னா இந்த இம்யூனோதெரப்பி கொடுத்து அதை சுருங்க வச்சு அறுவை சிகிச்சை பண்ணி குணப்படுத்தலாம். ரொம்ப முத்தி போனால் தான் கஷ்டம். அப் டு ஸ்டேஜ் 3 வரைக்கும் இதை குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இப்போ வந்திருக்கு. Dear friends and colleagues, at the outset I would like to thank you all for coming to this
academic event, and as Dr. Sundar has pointed out, we are planning to have it as a regular event annually. And for medical oncologists, for that matter, keeping medicine, updating their knowledge is very, very important. And as far as cancer is concerned, it's a continuously evolving field. So it's our duty to be updating our knowledge periodically, especially in our field of interest. We have to be updating our knowledge because the patients' lives depend on our management of these patients. And newer options are available. In fact, 50 years ago when I entered this field, we were not able to cure many patients. In fact, there were only a handful of drugs. At the moment, there are more than 100 drugs, especially the immuno-oncology is growing at a very rapid scale, and immunotherapy, including CAR T-cell therapy, is becoming a reality. It's our duty to update our knowledge. So with this mind, we have arranged this meeting, and this also gives an opportunity for us to mingle with our friends and colleagues, to exchange our ideas, and to cover as we are in the mornings, we have concentrating on the hematological malignancies. Hereafter, it will be more of a solid tumors which form the bulk problem. And I thank all the faculty members who have readily accepted our invitation and participating in a big manner. And I also thank the pharma people who have helped us to arrange this meeting. I thank Dr. Vijay and Nitya for having a very good academic program. And I hope you will enjoy this academic feast. Thank you. I don't want to take too much of time. I welcome you once again for taking the time out to come here for this conference. Hope all of you have a good cultural and educational fest. Thank you. It was immense pressure that we are starting this initiative. We will be having this summit from now on from every year. So that is why we have coined it as VIPOS 2024. Hopefully, I know that in all your busy schedules that all of you will not have the time to get updated in every aspect of your specialties. So this will be an occasion where you can all listen to the latest, as you all know, there are so much of changes in the management of the various oncological diseases that are now we have the immunotherapy, CAR T-cell therapy, and we're having so many new things coming up. And as Dr. Krishnanatham said, 10 years down the line, what we may. I sincerely thank Professor Dr. S. Subramaniam for inviting me for this session, inaugural session, and as well as for this conference. And it gives me pleasure to be here amongst you all. And Professor SS has been he's been a pioneer in medical oncology over the last 5 decades, and he's one of the first qualified medical oncologists to be trained in UK and started the cancer chemotherapy department in Madras Medical College. And it was in 1977, and then later the department used to be called the Cancer Chemotherapy Department till 1991, when the WHO, the name change was Medical Oncology, and later it was changed. And from then onwards, and later Sir, introduced DM Medical Oncology, brought DM Medical Oncology in Madras Medical College in '96. And from then onwards, we have lots of young people doing medical oncology in the institute in Madras Medical College, and they are holding various positions in these states and also in outside the state also. And he's been a source of inspiration for me as well as for a lot of medical oncologists in the state. And I think this initiative of this conference, Beyond Boundaries in Oncology, is a good initiative to bring management of oncology cases a level above the standard practice. And it gives us, when you can update yourself, newer medicines, newer treatments, and recent advances
And anytime when you attend a conference, you get some practical tips from the faculty. When they are delivering a lecture or the panel discussion, you will find small tips how to manage the drugs, how small complications occurs during management of the disease. So all these things, when you attend a conference, you should give importance. And also the newer drugs, you should be able to get some good information on the problems of a newer drug and the cost of the newer drug and their routine use in the, in your clinic. So I think this conference will give us a lot of, information on this symposium and for the audience here, because the learning here not only improves the knowledge levels of the faculty and delegates here, but definitely has a great impact on the larger society. So on that note, thank you to all the faculty and delegates who've taken the time out today to be here with us. It's a Saturday and it's a practicing day for most of you. But still, you made it here. Thank you so much for being here. Thank Dr. Kalai and Dr. Shankar Srinivasan for readily accepting to be with us at our inauguration and presiding over.